importante na talaga yung early detection eh. Yan ang pinakamahalaga. And after that, yung diagnosis kung anong intervention ang dapat ibigay doon sa bata. Ang hirap din, Mr. President, dahil sobrang kaunti kumpara sa populasyon natin ang mga developmental pediatricians. And dahil napakakaunti po nila at mas mataas ang demand para sa services nila simula na sa screening kaysa sa actual supply nilang mga professionals, di po ba ang daming kwento ng mga pamilya na maghihintay ng, say, 3 buwan para lang magkaroon ng isang appointment para sa kanilang anak or miyembro ng pamilya, Mr. President? Naintindihan ko, I understand that the goal of Section 4 is to come up with not only a plan, but a plan of action. Meaning there is, we will see results at the end of a certain time period, and there are KPIs that will be included in the plan of action. Ang importante dito, action, hindi lang plano ng plano. So, I would like to ask Her Honor, what are the targets and timelines that will be included, or what are the KPIs? What are the KPIs that will be included in this plan of action so that it will be measurable, agencies will be accountable, and of course, during our oversight, we can now conduct oversight whether those KPIs are being reached or not. Ano yung mga KPIs na nakikita ng Her Honor and the committee so that we will have meaningful results in the plan of action? Mr. President, ina-anticipate po natin na yung unang phase ng implementation at kung saan natin susukatin, i-expect at susukatin yung pag-commit ng mga key performance indicators ay sa loob ng unang 3 taon ng pagpapatupad ng batas na ito kung maipasa na po siya. At kaugnay nung point na ni-raise ni Senate President kanina, ina-anticipate, for example, na ang Department of Health magdi-deliver ng services for persons with autism primarily through the National Mental Health Program. So these would include the provision of health services at the primary care level to ensure continuity of access for persons with autism and their families, provision of essential logistics and commodities, and referral networks for specialized care. So sa loob nitong unang 3 taon din, Mr. President, imo-mobilize po yung 7 DOH hospitals na may fully functioning brain and spine care specialty centers na nagko-cover po sa mga neurodevelopmental disorders. So 7 ospital yon, kasama na po yung Jose R. Reyes Memorial Medical Center dahil siya po yung designated na National Specialty Center. Bukod po dyan sa JRRMMC, functional na din po at merong ganitong mga specialty centers sa loob nila for brain and spine care, ang Quirino Memorial Medical Center, Rizal Medical Center, Philippine Children's Medical Center, syempre, Baguio General Hospital Medical Center, Vicente Soto Memorial Medical Center, at Southern Philippines Medical Center. So bukod po dito sa, kumbaga starting 7 na to, may 10 pang itataguyod na brain and spine specialty centers. So ito pong 17 sa unang 3 taon pa lang, magiging existing platform, magpo-provide po yun ng malakas na pundasyon para i-scale up po yung autism services without, at ito po importante, without duplicating structures. So hindi po tayo nais magdagdag ng burokrasya, kundi i-integrate, i-clarify yung papel ng mga national government agencies para pwede po silang magtulong-tulungan, mag-complement sa isa't isa sa pag-alaga sa mga persons with autism, Mr. President. Maraming salamat, Mr. President. Thank you for clarifying that. When I was the chairman of the Basic Education Committee, and because of my experience with children with autism, particularly my niece, we came up with RA 11650, which is the inclusive education law in basic education. And this law also aimed to establish inclusive learning resource centers, yung tinatawag natin ILRCs. Ito yung magiging first encounter ng mga batang may kapansanan. Whether kung meron silang autism or other disability, ito yung magiging first encounter. And we hope na
itong mga ILRCs, dito sila idadiagnose, magkakaroon sila ng mga individualized education plan, and then after that, mga interventions na kailangan. And the law will also practice inclusive education. Katulad po ng sinabi niyo, and I'm very happy that it's mentioned here in the proposed measure in Section 8, inclusive and appropriate education, because dahil po ang konsepto ngayon ay yung bata dapat nakikipaghalubilo sa kapwa bata, regardless kung may kapansanan siya o wala. No? At dahil dyan din po natututo yung bata, at dyan rin po ay parang isang intervention na rin yun para sa batang may kapansanan. At natutuwa po ko dahil yung bill integrates all of this. No? Meron tayong ILRC sa ating mga local government units, but at the same time, meron tayong specialty centers na pwede rin puntahan ng mga bata. Kaya natutuwa po ko na very clear yan dito sa batas na lahat ng resources ng gobyerno ay magagamit natin para magkaroon ho tayo ng magandang serbisyo sa mga tao at batang may autism. At gusto ko rin pong, I would like to ask also PhilHealth. No? And there was a mention in the bill in Section 7 about health and intervention services. Sa ngayon po ba ang PhilHealth, meron po bang serbisyo para sa mga pamilya na merong batang may kapansanan? Pwede ba nilang gamitin yung kanilang PhilHealth para magpatingin sa mga espesyalista tulad ng developmental pediatrician, occupational therapist, the speech therapist? Ito ho kasing mga serbisyo napakamahal eh. Pero ngayon ba ang PhilHealth, pinapayagan na nila ang mga pamilya na gumamit ng PhilHealth, ng insurance, para magpatingin sa iba't ibang specialista? Sa ngayon po, meron na po hubang ganyan? Sa ngayon po, Mr. President, yung benefit package para sa children with developmental disability. So in general po ito, Mr. President, wala pang specific benefit package for persons or children with autism. So yung current benefit package po, nagre-range po yung halaga mula 3,626 pesos to 5,276 pesos. Kaya definitely, umaasa po tayo na sana madagdagan ito. And specifically din for persons with autism. Dahil nga, ang average diagnostic cost pa lang, so kumbaga, magsisimula pa lang yung journey ng family of the person with autism from diagnosis to lifelong care. Diagnostic cost pa lang 7,500 pesos na. So, lampas na dun sa range ng kasalukuyang kino-cover ng PhilHealth. Tapos yung unang taon pa lang ng lahat ng post-diagnostic costs, kasama na po yung therapy, education, medications, developmental evaluations. Kasi continuous po yun, regularly, para matrack po yung development ng tao. Yung annual na yon, average 38,868 Lampas na ho pesos. sa- Lampas na po. And aabot pa dun sa sinabi ni Senator JV na 100,000 pesos actually annually on average, Mr. President. Bukas ba ho ang sponsor po na imandato na natin dito sa bill na ito na magkaroon ng mga serbisyo at packages sa loob ng PhilHealth para magamit na kaagad ng pamilya sa kanilang pagdadiagnose, sa kanilang kung kailangan nila magpatingin sa specialista, available na kaagad through this law, no? So that PhilHealth will be triggered to come up with those packages. Naintindihan ko na meron sila pero hindi lang sapat yung pondo at general yung kanilang service. Iniisip ko ho na since meron na tayong specialized law for autism, malagay na natin dito na imandato na natin ng PhilHealth to come up with special packages, particularly to persons with autism. Is a proposal that in due time we can propose during the period of amendments. Kung bukas po ang sponsor dito po sa
suggestion. Very open po, Mr. President. Subject only to the capacity of the health facilities. So at least sa unang 3 taon pa lang, meron na tayong ditong 7 specialty centers and then madadagdagan pa ng 10 ayon sa proposed plan at least, Mr. President. Maraming salamat po. Another nakikita kong magiging constraint natin later on, na kahit may plano tayo, ay yung mga specialista. Dahil po maraming specialista, marami hong kailangan ng mga specialista. For example po, mga developmental pediatrician, educational psychologist, occupational therapist, physical therapist, particularly po yung developmental pediatrician. Ito napakahirap maghanap at kahit na nga, sabi ko nga, kahit na mayaman ka, may pondo ka, hindi ka agad nakakakuha. And naiisip ko, since meron na tayong plan of action, ipasok na rin yung upstream